I welcome all of you to today's lecture on classification of amplifiers. So in the last lecture, we have seen the voltage amplifier and power amplifiers. So remember the definition of voltage amplifier and power amplifier. Voltage amplifier simply amplifies the voltage, or it raises the level of the output voltage. On the other hand, the power amplifier provides large amount of power to the load. For example, in the loudspeaker system, loudspeaker is the load, or if you are driving any motor using the amplifier, then output load will be motor. So to drive this loudspeaker or heavy loads, the power amplifiers are required. So power amplifier is the last stage in the electronic circuits or in any amplifier system. Now we have also seen that the power amplifiers are classified according to their mode of operation, that is on the position of the operating point. Where you selected the operating point, depending upon that the working of the amplifier is decided. So how much input cycle is amplified at the output, or for the portion of the input cycle for which the collector current is expected to flow. Depending on that, we have seen there are four types of power amplifiers: class A power amplifier, class B, class C, and class AB amplifier. Now we have seen the class A amplifier. In the class A amplifier, this is the common emitter class A amplifier. The operating point is selected at the middle of the load line, and therefore the input signal is equally amplified. So both half cycles of the input signal get amplified equally, and therefore this amplifier gives the high fidelity. Fidelity means tantotanta bana, and there is no distortion. So the output is exactly replica of the input. So output is similar to the input, except that output is inverted at the output. So there is a phase shift of 180 degree, but shape of the input and output is same, only the output is amplified, is in the amplified form. So this is the class A amplifier that we have seen yesterday. Remember, the characteristics of this class A amplifiers are that the output current flows during the entire cycle of the AC input signal. Means for a complete cycle of the input signal, the collector current or output current flows. Q point is situated at the center of the load line. Therefore, operation of the amplifier is linear. There is no non-linear linearity in the operation of this operational amplifier. So the amplifier is linear if the Q point is situated at the center of the load line. Remember, for class A amplifier, the Q point is situated at the center of the load line, and therefore operation of this amplifier is a linear, and there is a very less distortion in the output, or there is no distortion in the output. Output waveform is similar to the input waveform, that is high fidelity is there, but the disadvantage is also there. So AC power output is very small, so the power output of this class A amplifier is very small, and the maximum possible value of collector efficiency is only about 50%. So very less power is available in case of class A amplifier. So the applications of this class A amplifier, they are used for musical systems. Class A amplifier, because in class A amplifier the total input signal is amplified at the output, and therefore due to the high fidelity and less distortion, these class A amplifiers are used for musical systems because the transistor reduces the entire audio waveform without ever cutting off. Therefore, as high fidelity is there, the sound is very clear and more linear, and it contains very low distortion.
Generally, these power amplifiers are heavy and they produce 4 to 5 watts of heat energy. Because in every power amplifier there is a production of heat. तुम्ही कुठलाही पॉवर एम्प्लिफायर जर कन्सिडर केला तर heat is produced. Therefore, these power amplifiers must be kept in a good ventilated places. Therefore, they are not ideal for the situations where there is a very close room or in car. They are rarely acceptable. So these are the advantages and disadvantages of this power supply. So the advantage of this class A amplifier is it has a high fidelity. It is a very linear device, and there is no crossover distortion. Crossover distortion means when there is a transition from positive cycle to the negative cycle, there is a linearity. Therefore, there is no crossover distortion in this class A amplifier. So only the disadvantage of this class A amplifier is that due to the large power supply and heat sink is costly and bulky, and it has a very poor efficiency that we have seen earlier. And due to transistor coupling frequency response is not good. So generally the capacitors are used for coupling. Therefore, the frequency response is poor and not very good. So remember these two disadvantages. जास्त काही डोक्याला ताण घेऊ नका. AC power output is small and maximum possible value of collector efficiency is 50%. So these are the disadvantages. So remember these characteristics, applications of class A amplifier as well as advantages and disadvantages. Now let us move towards the class B power amplifier. जरा लक्ष द्या, तुम्हाला क्लास ए, क्लास बी आणि क्लास सी amplifiers लक्षात आले, कारण class A, class B and class C amplifiers are decided on the selection of the operating point. So for class A amplifier we have selected the operating point at the center of the load line, and the collector current flows for entire cycle of the input cycle. Now let us see in class B amplifier. So if the collector current flows only during positive half cycle of the input signal, then the amplifier is called as a class B amplifier. So in class B amplifier, the collector current will flow only for half cycle of the input signal. It may be positive half cycle or it may be negative half cycle. आपण कुठले half cycle आपण amplify करू शकतो depending upon your circuitry. So if the collector current flows only for during positive half cycle of the input signal, only for half cycle of the input signal the collector current flows, and the next half cycle will be clipped off or it is cut off. Such types of amplifiers are called as the class B amplifier. In class B operation, the transistor is biasing is so adjusted that zero signal collector current is 0 and operating point is adjusted at the collector cutoff voltage. So operating point is generally, see in this diagram, this is the cutoff point. So in class A amplifier we have selected the operating point at the center of middle of this AC load line, but in class B amplifier the operating point is selected at the cutoff point. So this is the cutoff point. So in the cutoff point, what do you mean by cutoff point? The collector current is 0 and collector to emitter voltage is maximum. Then it is called as the cutoff point. So there is a only swing in the upper part, but no swing in the lower part. So lower part will be cut off. Suppose this is the input signal. So this is the input signal. So this input signal, so positive half cycle will be get magnified, will get amplified, but negative half cycle will not get amplified. So negative half cycle is cut off. हा जो negative half cycle आहे हा काय होईल या ठिकाणी कट होईल आणि positive half cycle फक्त amplify होईल, because this operating point is selected at the cutoff position. So in class B operation the transistor biasing is so adjusted that zero signal collector current is 0. So zero signal collector current म्हणजे काय, when no signal is applied. So this is, suppose this is the zero signal. So at that time the collector current is also 0,
but collector to emitter voltage is maximum. That is the operating point is adjusted at the collector cutoff voltage. So during positive half cycle of the signal, the input circuit is forward bias. ज्यावेळेला आपण फॉरवर्ड बायस म्हणजे ज्यावेळेला आपण सिग्नल अप्लाय करतो, so during the positive half cycle, so this is the positive half cycle, right? So in the positive half cycle, the during positive half cycle of the input signal circuit is forward bias and hence the collector current flows. म्हणजे हे जे सर्किट आहे it is forward bias and the collector current flows. But during the negative half cycle, the circuit, the input circuit is reverse bias and no current flows. So for positive half cycle, the circuit is forward bias. समजा हा positive half cycle आहे, तर त्यावेळेला आपल्याला आउटपुट करंट मिळेल. पण during the negative half cycle, the circuit is reverse bias and therefore it will not produce the output current. It will not produce the collector current. So if single transistor is used, it amplifies only half cycle. क्लास ए मध्ये दोघं सायकल्स इक्वली अँप्लिफाय होतात, पण क्लास बी मध्ये फक्त एक हाफ सायकल, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह हाफ सायकल, एक कुठलं तरी हाफ सायकल आपण डिपेंडिंग अपॉन युअर ट्रान्झिस्टर पीएनपी असेल किंवा एनपीएन असेल, डिपेंडिंग ऑन दॅट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑर निगेटिव्ह हाफ सायकल विल गेट अँप्लिफाइड. In class B operation, the negative half cycle of the input signal is cut off, hence output is distorted. म्हणजे आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मिळते, निगेटिव्ह हाफ सायकल काय होते, कट होते. म्हणजे समजा आपण सा रे ग म पद असं बोलतोय, सा रे सा सा समजा तुमचा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आणि रे हा निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये येत असेल, तर फक्त काय होईल, सा अँप्लिफाय होईल, रे काय होणार आहे, कट होऊन जाईल. सो इट प्रोड्युसेस द डिस्टॉर्शन. So during negative half cycle, the input circuit is reverse bias and no collector current flows. So operation in terms of load line, it is we have shown. So output of class B amplifier is half wave rectification. म्हणजे this amplification is just like a half wave rectification. जसं डायोड मध्ये आपण बघितलं half wave rectifier, तसं इथे class B मध्ये काय होते, it is the operation is similar to the half wave rectification. So the output of the class B amplifier is half wave rectification. मग आता आपल्याला समजा आता दोघं हाफ सायकल आपल्याला जर पाहिजे असेल, जर समजा क्लास बी ऑपरेशन मध्ये इन क्लास बी ऑपरेशन ओनली हाफ सायकल इज अँप्लिफाइड असं जर होत असेल, तर मग पुढच्या हाफ सायकल साठी काय करायचं, मग आपल्याला आणखी एक सर्किट वापरावं लागेल, बरोबर, की जो फक्त निगेटिव्ह हाफ सायकल अँप्लिफाय करेल. तर एक ट्रान्झिस्टर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँप्लिफाय करेल, दुसरा ट्रान्झिस्टर निगेटिव्ह हाफ सायकल अँप्लिफाय करेल. म्हणजे इफ दिस सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज युज्ड, one transistor used for amplifying the positive half cycle and another transistor used for amplifying the negative half cycle simultaneously during the crossover, then that arrangement is called as the push pull arrangement. त्या arrangement ला काय म्हणतो आपण, push pull arrangement म्हणू शकतो. So पण समजा in case of class B operation, आता निगेटिव्ह हाफ सायकल काय जाईल, तो काय जातो या ठिकाणी कट होते. सो in class B operation, the negative half cycle of the input signal is cut off, hence output is distorted. जर आपण सिंगल ट्रान्झिस्टर क्लास बी ऑपरेशन जर आपण बघितलं, तर त्याच्यामध्ये फक्त हाफ सायकल अँप्लिफाय होते आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल काय होते, कट होते. therefore the signal is distorted. But the advantage of this class B amplifier is that it provides a higher power output collector efficiency. म्हणजे याच्यामध्ये आउटपुट efficiency काय, collector efficiency is very large. So such amplifiers are mostly used in power amplification. आता समजा आता मी सांगितलं तुम्हाला की क्लास बी ऑपरेशन मध्ये इट अँप्लिफाइज ओनली हाफ सायकल, पण जर आपल्याला कंप्लीट सायकल ऑपरेशन कंप्लीट सायकल आपल्याला अँप्लिफाय करायचं असेल, सो टू अँप्लिफाय द कंप्लीट सायकल इन क्लास बी ऑपरेशन, म्हणजे क्लास बी वापरूनच आपल्याला कंप्लीट सायकल जर आपल्याला अँप्लिफाय करायचं असेल, तर वी विल हॅव टू यूज द टू ट्रान्झिस्टर्स. आपल्याला दोन ट्रान्झिस्टर्स यूज करायला लागतील आणि त्यांना म्हणतात दे आर युज्ड इन पुश पुल अरेंजमेंट. push pull arrangement म्हणजे one transistor will amplify positive half cycle and another transistor will amplify negative half cycle. So one transistor PNP transistor, one is NPN transistor and one is PNP transistor. So if two transistors are connected in this fashion, each transistor works in a class B mode. प्रत्येक ट्रान्झिस्टर हा क्लास बी मोड मध्ये ऑपरेट होते. ओनली द अपर ट्रान्झिस्टर विल amplify the positive half cycle and the lower transistor will amplify negative half cycle. and therefore आपल्याला असं दोघं हाफ सायकल आपल्याला अँप्लिफाय होताना दिसतील.
So in म्हणजे काय झालं की we use the two transistors, बरोबर. So naturally the power efficiency of the transistor is very high as compared to the class A amplifier. So the important point to be noted here, the characteristic output current flows only for half of the input signal. म्हणजे आउटपुट करंट जे क्लास बी ऑपरेशन मध्ये, तर इट ओनली flows for half of the input signal. आणि power output and collector efficiency is large as compared to the class A amplifier. But there is a one disadvantage related with this, and it has a large distortion. कारण काय, समजा आपण सिंगल ट्रान्झिस्टर आपण यूज केला तर तो फक्त हाफ सायकल एम्प्लिफाय करतोय आणि नेक्स्ट हाफ सायकल इज कट ऑफ, देअरफॉर आउटपुट विल बी व्हेरी डिस्टॉर्टेड. आणि जर आपल्याला डिस्टॉर्टेड आउटपुट नको असेल तर मग आपल्याला काय करावं लागेल, वी विल हॅव टू यूज द टू ट्रान्झिस्टर इन पुश पुल अरेंजमेंट. आपण ही वरती जी दाखवले ही पुश पुल अरेंजमेंट आहे. हां, पण आपल्याला क्लास बी ऑपरेशन म्हणजे काय हे लक्षात ठेवायचं. पुश पुल अरेंजमेंट नाही लक्षात ठेवायची आपल्याला. यू रिमेंबर और यू अंडरस्टँड द क्लास बी ऑपरेशन. तर फक्त क्लास बी मध्ये काय की हाफ सायकल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज एम्प्लिफाईड अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल इज कट ऑफ, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं. अँड द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड ॲट द कट ऑफ द ट्रान्झिस्टर. सो दिस इज द operation of the class B amplifier. Now the third type of amplifier is the class C amplifier, power amplifier. आता आपण class C amplifier बघूया. आता इथे हा जो class C operational amplifier आहे, so the collector current flows for less than half cycle of the input signal. म्हणजे आपल्याला क्लास A मध्ये कंप्लीट सायकलला कलेक्टर करंट फ्लो होता, क्लास B मध्ये हाफ सायकलला कलेक्टर करंट फ्लो होत होता, आणि आता क्लास सी मध्ये लेस दॅन हाफ सायकल म्हणजे पूर्ण हाफ सायकल सुद्धा या ठिकाणी एम्प्लिफाय होत नाही, म्हणजे लेस दॅन हाफ सायकल. बरोबर, म्हणजे द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड टू मच बिलो द कट ऑफ. म्हणजे आता हा तुमचा या ठिकाणी कट ऑफ पॉइंट आला असता, तर ऑपरेटिंग पॉइंट आपण त्या कट ऑफच्या पण खाली सिलेक्ट केला. सो ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड बिलो द कट ऑफ लाईन ऑफ दिस एसी लोड लाईन. म्हणजे आपण तो कट ऑफ पोझिशन जी ट्रान्झिस्टरची त्याच्याही खाली आपण काय केलं, आपण हा ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट केला. त्याच्यामुळे काय होईल, व्हॉट विल हॅपन, म्हणजे हा जो सिग्नल आहे आपण हा इनपुट सिग्नल दिला, बरोबर. तर इनपुट सिग्नलचा म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचा सुद्धा काही पार्ट काय होऊन जाईल, क्लिप होऊन जाईल, कट ऑफ होऊन जाईल, बरोबर. सो द आउटपुट करंट विल फ्लो फॉर लेस दॅन half of the input signal, less than half of the input signal. So if the collector current flows for less than half cycle of the input signal, then the amplifier is called class C amplifier. म्हणजे इनपुट च्या हाफ सायकल पेक्षा लेस साठी कलेक्टर करंट फ्लो होते. The collector current flows for less than half cycle of the input signal, and therefore the amplifier is called as the class C amplifier. So in class C operation, operating point is situated below the cutoff. आता आपण ऑपरेटिंग पॉइंट काय केला, आपण बिलो द कट ऑफ, म्हणजे हा इथे कट ऑफ आला असता आपला, हा कट ऑफ पॉइंट होता, त्याच्याही खाली आपण हा ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे सो दॅट द कलेक्ट करंट विल फ्लो ओनली जस्ट वेन द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑफ द सिग्नल स्टार्ट्स. म्हणजे आपल्याला आपण काय केलेलं या ठिकाणी की स्लाइटली रिव्हर्स बायझिंग इज प्रोव्हाइडेड टू द ट्रान्झिस्टर. आणि हे रिव्हर्स बायझिंग अप्लाय केल्यामुळे ज्यावेळेला आपण इनपुट सिग्नल हा रिव्हर्स बायझिंग पेक्षा जास्त जाईल त्यावेळेला तो ट्रान्झिस्टर फॉरवर्ड बायस होईल, द ट्रान्झिस्टर विल वर्क, बरोबर. आणि म्हणून लेस दॅन हाफ सायकल, लेस दॅन, कारण रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इनपुट सिग्नल इज युटिलाइज्ड इन ओव्हरकमिंग द रिव्हर्स बायझिंग. सो slight reverse biasing is provided to the input circuit when no signal is applied. So in class C operation, the collector current flows for less than half cycle of the input signal, but the power output and collector efficiency of such amplifier is very large than class B amplifier. म्हणजे the collector efficiency आणि power output मात्र class C operation मध्ये जे आपल्याला सगळ्यात जास्त मिळते. बघा, क्लास ए ची पॉवर एफिशियन्सी कमी आहे, पण त्याच्यामध्ये फिडिलिटी म्हणजे डिस्टॉर्शन कमी होतं. क्लास बी मध्ये पॉवर एफिशियन्सी वाढली पण डिस्टॉर्शन काय झालं, वाढलं. क्लास सी मध्ये सुद्धा पॉवर एफिशियन्सी वाढली पण डिस्टॉर्शन अजून वाढलं, कारण द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस दॅन हाफ इनपुट सिग्नल, बरोबर, हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल. म्हणजे द आउटपुट ऑफ दिस क्लास सी एम्प्लिफायर इज व्हेरी व्हेरी डिस्टॉर्टेड
but the power efficiency, the power output or the collector efficiency of the class C amplifier is very large. Very large distortion occurs in this class. Such amplifiers are never used for power amplification. आता समजा इतकी मोठे डिस्टॉर्शन जर तिथे प्रोड्यूस होत असेल तर ते आपल्याला जनरली वी डू नॉट यूज दिस amplifiers for amplification purpose, but they are used as a tuned amplifier. Tuned amplifier means they are used to amplify narrow band of frequencies. So there are many situations where you want to amplify a very narrow band. Hello. Yes. Screen नाही दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाहीये. किती झाले? हो. कोण जिमिशा का? बाकीच्यांना प्रशांत तुम्हाला दिसतोय का स्क्रीन? हो सर मला दिसत आहे. दिसतंय. हा मग पण आवाज अटकतोय सर तुमच्या मध्ये मध्ये. नाही आता माझं नेटवर्क एकदम व्यवस्थित चालू आहे. तुमच्याकडे प्रॉब्लेम असू शकतो. स्क्रीन दिसतोय ना? ओके ठीक आहे. तर इन क्लास सी ऑपरेशन आता दिसते सर मी. दिसते ना? ओके ओके चला ठीक. तर इन क्लास सी ऑपरेशन the collector current flows for less than half cycle of the input signal. म्हणजे हा इनपुट सिग्नलच्या पेक्षाही कमी amplification होते, but the power efficiency is very high and म्हणून these amplifiers are used as a tuned amplifier.